Okay, so today we are going to discuss further on how you should practice IELTS writing task 2. Previously, we have known that what should you know about IELTS writing task 2. Now let's go for some demonstration of it, or whoever is trying it for the first time, let's just know that how you can start these things. So there is a certain structure one needs to follow while practicing for the IELTS writing. Like step 1 should be introduction. Introduction আমরা কি বুঝি? Introduction এ you need to যে আপনি পুরো এসেটা যেটা লিখবেন আপনার একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট আপনার ইন্ট্রোতে দিয়ে দিতে হবে, বা আপনার কোয়েশ্চেন যেটা থাকবে ওটা প্যারাফ্রেজিং করতে হবে। যেটার প্রথম পয়েন্টটাই আপনার বলা আছে প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন। In the introduction part, you can paraphrase the question. Keep in mind that you are not supposed to copy the question. You can use synonyms while answering. Paraphrasing doesn't mean that you need to copy the whole question part in the answer. You need to come up with your own way of writing according to the question. Then give your opinion if it talks about that. Giving your opinion, or how you can show that what you are going to do about stating it. Like once you are done with restating your question, you need to give your opinion about the topic. You have to do this because you have to let the examiner know that you have understood the question that is asked, and you need to give a brief overview. So first ইন্ট্রোতে আপনার কি হলো, প্যারাফ্রেজ করতে হবে এবং আপনার কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আপনি আপনার একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট, if it talks asks about your opinion, then go with the opinion. If it talks about problem solution, go with that one. These are মানে অ্যাকর্ডিং টু এসে টাইপে আপনাকে আনসারটা ইন্ট্রোটা সাজাতে হবে। Then step 2 তে support your opinion. Always support your opinion with innovative real-time examples. You can use phrases like I personally believe that, and my point of view, and so on. If it asks about it like that. Then step 3 is give the other side of your opinion. Once you are done stating one side of your opinion, try to write about the other side. This shows that you are more aware of the topic. While giving the other opinion, you can use the phrases such as in another way, it can be explained as, however, there is another side to this discussion, and so on. তার মানে কি বলছে, অনেক সময় আপনি আপনার ওপিনিয়নটা দিচ্ছেন, এটার পাশাপাশি আপনি আরো কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করতে চাচ্ছেন, যে আপনি যখন আপনার লজিক্যাল রিজনস দেখাচ্ছেন বা আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ যখন ক্লেম করছেন, দেন ওয়াই ইউ আর সাপোর্টিং দিস। ওপিনিয়ন সোজা কথা বলতে আপনার কমেন্টিংই বোঝাচ্ছে, বা আপনি হচ্ছে কি থটস রাখেন সেটা নিয়ে। সো বেসিক্যালি আপনার ওইটাই খেয়াল রাখতে হবে, আপনি যে কথাগুলো বলছেন, whatever it is, it's not talking about that only commented টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে না, এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন টাইপের কোয়েশ্চেন, এসে টাইপ কোয়েশ্চেনে যেখানে আপনার যেটা বলা হবে বা আপনি যে থিম আইডিয়াটা দিচ্ছেন আনসারে, সেই থিম আইডিয়ার আপনি সাপোর্টিং কিছু কমেন্টস বা আপনার ওপিনিয়ন্স বা আইডিয়াস গুলো জেনারেট করবেন। সাপোর্টিং কেন বলছি, কারণ হচ্ছে আপনি যে কথাটা ধরেন, এখন আপনি বিশ্বাস করছেন যে পড়ার পাশাপাশি চাকরি করা উচিত। Now you should give your points or show your points why you believe that thing or why you follow that thing. So এটার জন্য মানে সোজা কথা হচ্ছে আপনি যে কথাটা রাখবেন সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা রিজনস শো করা। Then conclusion will be summarize the opinion. মানে আপনি যে হোল এসেটা সাজিয়েছেন, এবার কনক্লুশনে আপনার লাস্ট অফ অল আপনি পুরোটা একটা ব্রিফিং করে দিবেন, যে okay, I have talked about this and this is about this one, so that everything is going on a proper way. So this is all about the step 4 where you should follow it. Intro, support, মানে আপনি opinionটা লিখলেন, then give the other side of opinion,
talking about the other sides can give you or help them to stand or understand what you mean to be. And last of all, conclusion, which will be summarizing your opinion.